All. Welcome to LTX classes. In the series of UPSC mains analysis of 2021, yesterday we have seen essay analysis. Now we gonna see GS1 General Studies Paper 1 analysis. Okay. సో అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈసారి పేపర్ ఎలా ఉంది, ట్రెండ్స్ ఎలా ఉంది అయితే చూద్దాం. పేపర్ కంపారిటివ్లీ టు ద లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం స్టాటిక్ పార్ట్ అయితే మాత్రం ఎక్కువ అడగడం జరిగింది. ఇది కొంచెం మిక్స్డ్ అప్రోచ్లో ఉంది. కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి రాయాల్సిన ఆన్సర్స్ అయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ సొసైటీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ, ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ, దానికి కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్ నాలెడ్జ్ ఖచ్చితంగా అయితే యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి, చాలా వరకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఏది ఎక్కువ అనాలైసిస్గా పెద్ద పెద్ద పారా క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం యూపీఎస్సీ ట్రెండ్ ఉండేది. త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఒకే క్వశ్చన్లో అడిగేసి ఇవ్వడం అనేది ఉండేది. కానీ ఈసారి ఏంటంటే డిఫరెంట్గా కొంచెం క్వశ్చన్స్ లైన్, ద వే ఆఫ్ దేర్ క్వశ్చనింగ్ అది కూడా చాలా లిమిటెడ్గా ఉంది. కన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అయితే చాలా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ట్రెండ్ కూడా ఇప్పుడు మనకి ప్రిలిమ్స్లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ తగ్గించేసి ఈ స్టాటిక్ పార్ట్ ఎలా అయితే ఎక్కువ అడుగుతున్నారో మెయిన్స్లో కూడా అదే ట్రెండ్ మనకు కనిపిస్తుంది. కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్తో పాటుగా కాన్సెప్చువల్ టెస్టింగ్ కూడా మనకి ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చినా కూడాను మనకి చూసిన వెంటనే క్వశ్చన్ ఈజీగా అనిపించవచ్చు, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ సమ్ దే ట్రేసెస్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ. అలానే ఎన్సీఆర్టీలోనే డైరెక్ట్గా ఉందని అయితే మాత్రం మనం చెప్పలేము, కానీ ఎన్సీఆర్టీలోనే అంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంది. దాన్ని మనం స్టాండర్డ్ బుక్స్ ద్వారా, రిఫరెన్స్ బుక్స్ ద్వారా మనం ఎవరైతే దాన్ని ఇంటర్ రిలేట్ చేస్తూ రాస్తారో వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ఒక్క ఎన్సీఆర్టీస్ చదివి రాసేటట్టు క్వశ్చన్స్ అయితే ఎప్పుడూ లేవు యూపీఎస్సీలో, ఇప్పుడే కాదు. మన ఎన్సీఆర్టీ అయితే మనకు క్యూలానే మనకి యూజ్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి మనం ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఖచ్చితంగా దానికి మన కాన్సెప్ట్ బిల్డింగ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, రిఫరెన్స్ బుక్స్తో ఖచ్చితంగా మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద బేసిక్ ప్యాటర్న్. అందరికీ తెలిసిందే GS1 ఇంక్లూడ్స్ హిస్టరీ ఉంటుంది, ఇందులో జాగ్రఫీ ఉంటుంది, సోషల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో హిస్టరీలోని కల్చర్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంటాయి. ఈసారి కూడా కల్చర్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. జాగ్రఫీలోని ఫిజికల్ జాగ్రఫీ వాళ్ళ పార్ట్ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది కమింగ్ డేస్లోని. ముందు ఫిజికల్ జాగ్రఫీ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చేవి, ఇప్పుడు ఎక్కువ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ, అందులోని ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్ జాగ్రఫీ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ దో ఎన్వైర్న్మెంట్ థర్డ్ పేపర్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎన్వైర్న్మెంట్, జాగ్రఫీ రెండు కలిపి రిలేట్ అయ్యే టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి. అండ్ లాస్ట్ది సోషల్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు సోషల్ ఇష్యూస్ మీద క్వశ్చన్స్ కూడాను కొన్ని పర్టికులర్ ఏరియాస్, అవి ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన ఏరియాస్నే మళ్ళీ అది ఎంఫసైజ్ చేయడం జరిగింది అందులో. కాకపోతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం రీసెంట్ చేంజింగ్ డైనమిక్స్తోని క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఉంది ఒకటి చేంజింగ్ ఇన్ ద సోషల్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ అండ్ ద కమింగ్ చేంజెస్ అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. లాస్ట్ క్వశ్చన్ 20th క్వశ్చన్ ఏదో అనుకుంటా. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ దగ్గర ఖచ్చితంగా కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే మాత్రం మీకు ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఈజీలీ మేనేజబుల్, అటెంప్టబుల్, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యూ డూ యువర్ homework, provided if you do your basic note making and answer writing really well, depending on the past year questions and the current affairs. అదైతే చెప్పగలుగుతాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి, ఐ థింక్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్ టు ఎవ్రీవన్. ఓకే, ఇవాల్యుయేట్ ద నేచర్ ఆఫ్ భక్తి లిటరేచర్. ఇది భక్తి మూమెంట్ మీద రాలేదు, భక్తి లిటరేచర్ మీద వచ్చింది. భక్తి మూమెంట్ మీద చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరిగింది, కానీ ఈసారి మాత్రం భక్తి లిటరేచర్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు. అండ్ ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఇండియన్ కల్చర్. ఇక్కడ 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నేచర్ అని అంటున్నారు, 2 కాంట్రిబ్యూషన్ అంటున్నారు. దేని గురించి? భక్తి లిటరేచర్ గురించి. ఓకే, ఇది 10 మార్క్స్ అయితే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 150 వర్డ్స్లో దీనికి రాయాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు భక్తి లిటరేచర్ మనకు తెలిసిందే. భక్తి మూమెంట్ మనం చూసాము, దే ఆర్ మెనీ మూమెంట్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కల్చర్. భక్తి మూమెంట్, సూఫీ మూమెంట్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. భక్తి మూమెంట్ మీద ముందు క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. మనకి లాస్ట్ టైం అనుకుంటా చైతన్య ప్రభు మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. సో ఇలాగ భక్తి లిటరేచర్లోని మనకి చూస్తే ఇప్పుడు భక్తి లిటరేచర్ కాక
కాకుండా భక్తి లిటరేచర్ ఇండియన్ కల్చర్ని ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది, భక్తి లిటరేచర్ టు ఇండియన్ కల్చర్, ఈ ఎంఫసిస్ మనం తీసుకురావాలి ఇప్పుడు మనం రాసే ఆన్సర్లోని. లేకపోతే భక్తి లిటరేచర్ గురించి సపరేట్గా క్వశ్చన్ అడగలేదు, ఇండియన్ కల్చర్ గురించి అడగలేదు, రెండింటిని కలిపి అడిగారు. సో మన ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు కూడా రెండింటికి మనం ఎలా కలిపి అటెంప్ట్ చేయగలుగుతున్నాం అనే దాని మీద ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే వెర్నాక్యులిజం అని మనం కాన్సెప్ట్ చదివాం, ఇండియన్ కల్చర్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఎన్సీఆర్టీలో మీరు చూస్తారు వెర్నాక్యులరిజం అని. నితిన్ సింగ్ అని మీరు చదివినా కూడా అక్కడ వెర్నాక్యులరిజం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ భక్తి లిటరేచర్ ఉంది. ఈ వెర్నాక్యులరిజం కాన్సెప్ట్లో మనకి యూజువల్లీ ఇది మహారాష్ట్రలో మరాఠీ కల్చర్లో మీకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీకు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి, వర్షిప్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది, బేసింగ్ ఆన్ ద భక్తి లిటరేచర్. భక్తి లిటరేచర్ ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి, ఈ వర్షిప్ గురించి అయితే మాత్రం దీన్ని ఎంఫసిస్ చేయడం జరిగింది. ఈ పాయింట్ మీరు ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులోని. అలానే హిందీ లిటరేచర్ కూడా మనకు డెవలప్ అయింది. హిందీ లిటరేచర్ డెవలప్ అయింది. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ భక్తి లిటరేచర్లో మీకు చెప్తే రామ్ చరిత్ మానస్ ఉంది, మీరాబాయ్, వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన భక్తి లిటరేచర్ అవన్నీ మీరు ఇక్కడ ఎంఫసిస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేచర్లోని చూడండి, ఇక్కడ నేచర్ అంటే సింపుల్గా మీరు మనకి భక్తి నేచర్ అని చెప్తుంది. భక్తి లిటరేచర్ నేచర్ ఏంటంటే 2-way డైలాగ్ ఉంది మనకి. యూ విత్ ద గాడ్ విత్ యూ, ఈ 2-way డైలాగ్ అయితే ఉంది. ఇది బేసిక్ నేచర్. ఈ నేచర్ని మనకి కాంట్రిబ్యూషన్లో ఎలా ఉందో చూద్దాం. కాంట్రిబ్యూషన్, ఈ నేచర్, దిస్ భక్తి ద నేచర్ ఆఫ్ భక్తి లిటరేచర్, హౌ ఇట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఇండియన్ కల్చర్. ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే ఈ భక్తి మీరు చెప్పాల్సినవి ఫెస్టివల్స్, భజన్స్, ఇప్పుడు జై దేవ్ గీత్ గోవింద్, విమెన్ ఇమాన్సిపేషన్, ఇంకా మ్యూజిక్ అంటే మనకి ఇక్కడ సంకీర్తన్స్ అనొచ్చు మీరు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కల్చర్ ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ వర్ బేసికలీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ద భక్తి లిటరేచర్. సో ఇలాంటి స్కీమ్ మీద మీరు అనలైజ్ చేస్తుంటే there is a good chance for you getting maximum marks for this question. Okay, so the second question, trace the rise and growth of social religious movements, okay, with special reference to యంగ్ బెంగాల్ అండ్ బ్రహ్మ సమాజ్. ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉంది క్వశ్చన్. ముందు క్వశ్చన్లానే అక్కడ నేచర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా అయితే ఉందో ఇక్కడ ఏంటంటే రైజ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ సోషల్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్. ఇది అందరికీ తెలిసింది, ఇది జనరల్, ఇట్స్ ఎ జనరల్ ఆస్పెక్ట్. ఇక్కడ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు అంటున్నారు. ఎలా మనం ఇది రైజ్ అండ్ గ్రోత్ ఎలా ట్రేస్ చేయాలంటే యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ ఎవరైతే వివి డిజైరియో ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్, బ్రహ్మ సమాజ్ రాజారాం మోహన్ రాయ్ బ్రహ్మ సమాజ్, ఈ రెండింటిని ఎంఫసైజ్ చేస్తూ మీరు రాయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ హెన్రీ వివియన్ డిజైరియో స్టార్ట్ చేశారు. బేసికలీ మనందరికి తెలిసిందే హీట్స్ మోస్ట్లీ ఏ రాడికల్ మూమెంట్. ఇది దే గాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై వెస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు డెజోరియన్స్ అని we call them as Desorians because of their views. They have discarded the Indian way of life. Okay, so basically he done all these activities in Hindu college. సో ఓకే, ఇక్కడ బ్రహ్మ సమాజ్లో కూడా మనం రాజారాం మోహన్ రాయ్ చెప్తాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ రాజారాం మోహన్ రాయ్ బ్రహ్మ సమాజ్ వీటికి కొంచెం ఎగనెస్ట్గా ఉంటుంది. హీ సెడ్ దట్ వేదాస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లావలబుల్. ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్కార్డెడ్ ఇండియన్ వే ఆఫ్ లైఫ్ అయితే దే జస్ట్ ప్రమోటెడ్ దట్ ఇండియన్ వే ఆఫ్ లివింగ్, వేదాంత అవన్నీ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడైతే మనకి రాడికలిస్ట్ ఐడియాస్ అయితే ఇక్కడేమో మిక్స్డ్ వ్యూస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈవెన్ దో Rajaram Mohan Rai advocated the Western ideas, he also said that Indian values are also important. Here we can say it's a mixed view. So for those who read ఎవరైతే
హిస్టరీ బిపిన్ చంద్ర చదువుంటారో లేకపోతే సుమిత్ సర్కార్ చదువుంటారో అక్కడ దే ఆర్ సర్టైన్ పేజెస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ లిస్టింగ్ అవుట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మూమెంట్స్ డైరెక్ట్గా అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ స్పెక్ట్రమ్, బట్ బిపిన్ చంద్రలోని కానీ సుమిత్ సర్కార్లో అయితే మాత్రం వీటి గురించి సపరేట్ పేజెస్ అయితే మాత్రం డెడికేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ రైజ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ సోషల్ రిఫార్మెంట్ మూమెంట్స్ ఇది రాసినప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారంటే అప్పుడు ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి అక్కడైతే వరల్డ్ కాన్సెప్ట్లో రినైసెన్స్ అనేది ఎలా అయితే వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మనకి రైజ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువలిజం మనకి ఒక ఫేజ్ ఉంది. ఆ ఫేజ్ మీరు ఇక్కడ కోట్ చేస్తూ రాయొచ్చు. సో అలా అలా ఆ కోట్ చేస్తూ రాస్తూ ఈ 2 మూమెంట్స్ని స్పెషల్ ఎంఫసిస్ చేస్తూ రాయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. Assess and maintain assess the main administrative issues and socio-culture problems in integration process of Indian princely states. సో ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ బ్యాక్ మనకి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఐ థింక్ 3-4 years నుంచి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ మీద అయితే మాత్రం ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఒక క్వశ్చన్ కూడా లేదు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడాను అది ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్కి ఏదో లింక్ చేసి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ మీద అడిగేసేవారు. కానీ ఫస్ట్ టైం మనకి చాలా టైం తర్వాత మనకి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చింది. పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ వరల్డ్ హిస్టరీ ఆర్ యూజువల్లీ ఇగ్నోర్ టాపిక్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ యాజ్ కన్సర్న్, బికాజ్ ఎందుకంటే దానికి చదవాల్సిన సిలబస్ చాలా ఎక్కువ, కానీ అడిగే క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఒకటో రెండు అడుగుతారు, అది కూడా ఎప్పుడు అడుగుతారో తెలియదు. సో పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ మీద క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారంటే అసెస్ ద మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్. ఇక్కడ చూడండి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ అంటున్నారు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషియో కల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ మనందరికీ తెలిసింది, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెమినల్ టాపిక్ ఇన్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్, ద రోల్ ఆఫ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మనం అన్నీ చూసే ఉండుంటాం. వెన్ యూ రీడ్ అబౌట్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా ఎన్సీఆర్టీ కానీ లేకపోతే ఇండియా సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ బై రామచంద్ర గుహ కానీ మీరు చదువుంటే బిపిన్ చంద్ర మీద కూడా ఉంది. బిపిన్ చంద్ర ఇండియా ఆఫ్టర్ గాంధీ బై రామచంద్ర గుహ కానీ ఇండియా సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ by Bipin Chandra మీరు చదువుంటే there are dedicated chapters about this post independence consolidation and everything. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ అంటున్నారు. అసలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ ఏమై ఉంటాయి మనకి? ఇప్పుడు సింక్రనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్లోనే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం ఎందుకు ఉంటుండే? ఎందుకంటే దే జస్ట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ స్ట్రీమ్, గెటింగ్ ఇన్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్. Okay, there are issues with the already existing revenue system. ఎందుకంటే చాలా స్టేట్స్ అవన్నీ అప్పుడు అక్కడ స్ప్లిట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ కూడా సపరేట్గా ఉంది, జునాగఢ్ సపరేట్గా ఉంది, కాశ్మీర్ సపరేట్గా ఉంది, ఇంకా వేరే ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అన్ని సపరేట్గా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కలిసి ఒక దగ్గర తీసుకురావాలి. అప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే వస్తాయని అడుగుతున్నారో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ అంటే స్ప్లిట్ అయి ఉంటే ఏవే ఇష్యూస్ వచ్చేవి అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ వాళ్ళు మెయిన్ స్ట్రీమ్గా ఉండడం అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ టు రెవెన్యూ సిస్టమ్, జాగ్రఫీ కూడా ఒక ఇష్యూనే. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి డిఫరెంట్ హెడ్స్ ఉంటే అందరినీ ఒకేలాగా ఎలా పాలిస్తారు? సో దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు మీకు ఫేమస్ కోట్స్ ఉంటుంది, మీరు బిపిన్ చంద్ర చదివితే దట్ ఈస్ అ ఫేమస్ కోట్. ఇట్స్ మెన్షన్ దట్ పాలసీ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ పర్సువేషన్ త్రూ ప్రీవీ పర్సెస్. పాలసీ ఆఫ్ pressure and persuasion through privy purses. సో సంవాద్ అనుకుంటా సిరీస్ పేరు, రాజ్యసభ టీవీలో అప్పుడు వచ్చేది. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సిరీస్ టు వాచ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రీ టైమ్ యూ కెన్ గో అండ్ స్లైడ్ బ్యాక్ టు దట్ సంవాద్ సిరీస్. అక్కడ ప్రతి ఎపిసోడ్లోని మనకి అసలు ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎలా జరిగినాయి, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, నెహ్రూ ఒక్కొక్క రాజా దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు, ఏం చెప్పి ఒప్పించారు, తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా అయింది అనేది చాలా బాగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ సిరీస్లోనే. సో అక్కడ కూడా ఈ డైలాగ్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్తున్నారు, ఎవరైతే ఇంటిగ్రేట్ కారో వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రైవీ పర్సెస్ ఇచ్చేసి వాళ్ళని కొంచెం కాంప్రమైజ్ వరకు తెచ్చి ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. సో దిస్ వన్ ఆఫ్ ద దీస్ ఆర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్. ఇక్కడ సోషియో కల్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నారు. సోషియో కల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమై ఉంటాయి? ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా మనకి అసెస్ ద మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషియో కల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. ఇండియన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడానికి ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయి,
అంటే పరిపాలనా సమస్యలు. ఓకే. సోషియో కల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్, సామాజిక సాంస్కృతిక ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. సాంస్కృతిక సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో రెండింటికి చెప్పమన్నారు. ఇక్కడ సోషియో కల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమై ఉంటాయి, మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ అందరికీ తెలిసిందే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, లింగ్విస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒక్కొక్కటి మాట్లాడతారు, ఒక్కొక్కరు ఉంటే దానికి అది అండ్ ఇప్పటికీ మనం అలా మాట్లాడుతున్నాం. కాకపోతే ఏంటంటే ఇష్యూ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అట్లీస్ట్ మనం ఇప్పుడు అన్నీ ఒకటి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యాం కాబట్టి వీ జస్ట్ ఫౌండెడ్ అవుట్ హిందీ యాజ్ అన్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్. అసలు ఇంటిగ్రేషనే లేకపోతే మనకు అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్, కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ ఏమి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మీకు హిందూ రూలింగ్ స్టేట్స్ బై ముస్లిమ్స్. ఇది యూనో ఇది నేను జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ హరి సింగ్, సో ఓకే ఐఎమ్ సో సారీ, ఇక్కడ హరి సింగ్ కాదు, హిందూ రూలింగ్ స్టేట్స్ బై ముస్లిమ్స్. ఇక్కడ హిందూ రూలింగ్ స్టేట్స్ అంటే జునాగర్ ఈజ్ టేకెన్ అప్ బై ఏ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఏ ముస్లిం. ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు ముస్లిం రూలింగ్ హిందూ స్టేట్స్, ఇక్కడ మీకు హరి సింగ్ వస్తారు. హరి సింగ్ ఈజ్ రూలింగ్ ద జేఎన్కే. సో ఇక్కడ జునాగర్ కింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ యాక్చువల్లీ రైట్ నో ఫర్గాటన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద జునాగర్ కింగ్. సో బట్ ద ఇష్యూ ఇస్ ద సోషియో అండ్ కల్చర్ ఇష్యూ ఆన్ ఎ హోల్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. దే ఆర్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద హిందూ స్టేట్స్, ఇట్ ఈస్ రూల్డ్ బై ఎ ముస్లిం పర్సన్. ముస్లిం మెజారిటీ ఉన్న స్టేట్ అయితే మాత్రం హిందూ పర్సన్ రూల్ చేయడం జరిగింది. అలాంటి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కల్చర్ కాంట్రాస్ట్ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ some kind of issues that you can mention in your answer. Okay. The fourth answer, differentiate the causes of landslides in Himalayan region and Western Ghats. So this is one of the stock question. మీరు ఎన్నోసార్లు ప్రీవియస్ పేపర్ చూసినా కూడాను హిమాలయన్స్ మీద, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మీద ఎప్పుడు కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ అయితే వస్తుంది. 2016లో కూడా నాకు తెలిసి ఇలాంటి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. జాగ్రఫీ ఆప్షన్లో అయితే ఎప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే డిఫరెన్షియేట్ అన్నారో ఇట్స్ వెరీ important that you explain in a table rather than explaining in a paragraph, because that shows your art of answer writing. Okay. Differentiate అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం, హిమాలయాస్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే. ఇక్కడ దేంతో మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి? కాజెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ఓకే. హిమాలయాస్ ఆల్టిట్యూడ్లో పెద్దవి, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ దేర్ ఇస్ సబ్మర్జ్ కోస్ట్, ఇది కింద ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ, ఇట్స్ ఇన్ ద సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఓకే. ఇప్పుడు కాజెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్, ఇక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ద రీజన్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాయి మీకు. ఇక్కడ ఏంటంటే సిన్స్ హిమాలయాస్ ఆర్ హై ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్, దే ఆర్ వెరీ మచ్ ప్రోన్ టు ల్యాండ్ స్లైడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ హైట్. కానీ ఇక్కడ మీకు ఇది సబ్మర్జ్డ్ కోస్ట్ ఉంటుంది, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కంపేర్డ్ టు ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు డ్యూ టు ది సబ్మర్షన్ మీకు సెడిమెంటేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, సెడిమెంటేషన్ వల్ల మీకు ల్యాండ్ స్లైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే హైట్ వల్ల, సిన్స్ ఇట్స్ ఇన్ ద హైట్ దట్ ఈస్ it is more prone to landslides, this is less prone to landslides. That could be your first statement. Second statement, you can give examples by stating that Himalayan landslides high places ఉత్తరాఖండ్ లో అవుతాయి ఎక్కువ, ఇక్కడైతే మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సిగ్నిఫికెంట్ స్టేట్స్లోనే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ప్లేట్ ఈజ్ స్టిల్ ప్రోన్ టు ఎర్త్క్వేక్ అవడం వల్ల ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఈజీగా అవుతాయి. because it's a Eurasian plate. If you have read basics of geography, Indian plate ఉంటుంది, Eurasian plate ఉంటుంది, మధ్యలో హిమాలయస్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద యంగ్ మౌంటైన్స్. ఇప్పటికీ హిమాలయాస్కి ఎక్స్పాండ్ అయ్యే నేచర్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ బీన్ ఇన్స్టెన్సెస్ దట్ ఇట్ హెస్ బీన్ కన్ఫర్మ్డ్ దట్ వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దీస్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్ కంపారిటివ్లీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో దట్ కుడ్ బి సమ్ ఆఫ్ యువర్ పాయింట్స్ వెన్ యూ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ద మెయిన్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్స్ షుడ్ బి signified under these aspects. Okay, the next question. Despite India being one of the countries of Gondwana land, its mining industry contributes much less to its GDP in percentage. Discuss అన్నారు. ఇక్కడ కీవర్డ్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అన్లెస్ అదర్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్కడ కీవర్డ్ లేదు, ఇక్కడ కూడా కీవర్డ్ లేదు. హియర్ ఆల్సో నో కీవర్డ్, here also no keyword. So okay, when the keyword comes,
your approach towards answer should also change. ఇక్కడ డిస్కస్ అన్నారు, the basic idea of discuss. If you join our answer writing classes, we will discuss each and every keyword very much in detail, and we'll try to write answers depending on the keywords itself. ఇక్కడ discuss అంటే you have to write your pros, you have to write your cons and take a balanced view. Okay, ఇక్కడ okay, let's see the question again. Despite India being one of the countries of Gondwana land, its mining industry contributes much less to its GDP. ఇప్పుడు మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఇండియా బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గోండ్వానా ల్యాండ్, ఇండియా అనేది గోండ్వానా ల్యాండ్లో ఉంది. ఓకే, when it's Gondwana land, usually the mining resources and everything are abundant. Okay, if you read about human geography, you will get to know this fact. Okay, కానీ ఇక్కడ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ కాంట్రిబ్యూట్స్ లెస్ టు జీడిపి అంటున్నారు. అసలు ఎందుకు ఇలా అవుతుంది? ఇప్పుడు మోర్ రౌండ్ ఉంటే మనకి మరి రిసోర్స్ రిచ్ ఉన్నప్పుడు మనకి జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి కదా. మరి ఎందుకు ఇలా అవుతుందంటే, రిసోర్స్ రిచ్ గోండ్వానా ల్యాండ్ మనకి మ్యాక్సిమం ఉండేది ఐరన్, మినరల్స్ ఉంటాయి. వీటికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ రిసోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి, కానీ దీన్ని క్వాలిటీ అయితే మాత్రం మనకి కంపారిటివ్లీ తక్కువ ఉంది కంపేర్ టు అదర్ స్టేట్స్. ఇప్పుడు ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ కోల్, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కోల్, ఆంథ్రసైట్, లిగ్నైట్ ఉన్నా కూడా స్టిల్ వీ హ్యావ్ కోల్ ఇంపోర్ట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో ఎందుకు అలా అంటే, ఇప్పుడు మనకి రిసోర్స్ రిచ్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉన్నంత మాత్రం క్వాలిటీ ఉన్నది మనకి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు యురేనియం తీసుకున్నా కూడా, మనకి యురేనియం సైట్స్ ఉన్నా కూడా ద యురేనియం దట్ నీడ్స్ టు యూజ్డ్ ఇన్ దట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అయితే మాత్రం మనకి దట్ టైప్ ఆఫ్ యురేనియం చాలా తక్కువ ఉంది. సో అలానే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే క్వాలిటీ క్వాంటిటీ మీద మీరు చేసి రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఇండియాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ is not that developed. ఇప్పుడు మనకి సర్వీస్ సెక్టర్ బాగా డెవలప్ అయింది, అగ్రికల్చర్ డెవలప్డ్ ఓకే, కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవ్వాల్సినంత డెవలప్ అవ్వలేదు. దీనికి మీరు ఇఫ్ యూ రీడ్ రమేష్ సింగ్ అక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇండియా హ్యాస్ డైరెక్ట్లీ స్విచ్డ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు సర్వీస్ సెక్టర్, దే టోటల్లీ ఇగ్నోర్డ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అని. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ డెవలప్ అయిన ఉంటే అట్లీస్ట్ మనకి మైనింగ్, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి, సో దాని బేసిక్ టెనెంట్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి మనకి మైనింగ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మనం చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇండియాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ స్టిల్ ఎమర్జింగ్, అందుగురించి మనం మేక్ ఇన్ ఇండియా అని పెడుతున్నాం. సో దట్ కుడ్ బి యువర్ ఐడియల్ గైడ్ లైన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద రిక్లమేషన్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ఇన్ టు అర్బన్ ల్యాండ్ స్పేస్? ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నారు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వకుండా ఏదో ఇప్పుడు రిక్లమేషన్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ అన్నారని చెప్పేసి ఏవో 4 పాయింట్లు రాసినంత మాత్రాన యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మార్క్స్. సో అందు గురించి టాపర్స్కి నార్మల్ వాళ్ళకి అదే తేడా, అడిగిన దానికి రాసిన వాళ్ళే సెలెక్ట్ అవుతారు. మీకు వచ్చింది రాస్తే ఖచ్చితంగా మీరు అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్, మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీరు రీచ్ అవ్వలేరు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్, యూ హ్యావ్ టు address the demand of the question. You are not here to show your gyan. మీకు వచ్చింది రాయడం కాదు, అడిగింది రాయాలి. ఇక్కడ ఏం అడిగారు చూడండి, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంప్లికేషన్స్, అన్ని ఇంప్లికేషన్స్ కూడా కాదు, ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిక్లమేషన్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్. వాటర్ బాడీస్ని రిక్లమేషన్ అంటే దే కమింగ్ టేకింగ్ ఇన్ టు అండ్ యూజింగ్ స్పేసెస్. ఇప్పుడు ఒక వాటర్ బాడీ ఉంది, దాన్ని రిక్లైమ్ చేసి గవర్నమెంటో లేకపోతే ప్రైవేటో రిక్లైమ్ చేసి దీన్ని ఒక స్పేస్, కమర్షియల్ స్పేసో లేకపోతే రెసిడెన్షియల్ స్పేస్గా చేసేదాన్ని రిక్లమేషన్ అంటారు. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ అని ఏంటని అడుగుతున్నారు. ఈ సోషల్ ఇంపాక్ట్స్ కాదు, కల్చరల్ ఇంపాక్ట్స్ కాదు, నార్మల్ జనరల్ ఇంపాక్ట్స్ కాదు, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ మాత్రమే అడుగుతున్నారు. సో మీరు అన్నీ రాసేసి యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ డెసిగ్నేటెడ్ మార్క్స్. ఎన్వైరన్మెంట్ అడిగినప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు ఇంకా యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టాంటియేట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో, దట్స్ ఆల్సో దేర్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ 10 marks question. It's only 150 words. So the topics what you need to cover are somewhat more compared to other questions here, and you need to process your answer also, because there are very multiple disciplinary of topics are involved in this particular 6th question. Okay, ఇప్పుడు అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ గురించి మనం చదివే ఉంటాం. అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ యూజువలీ మహారాష్ట్రలోని, ఇప్పుడు తమిళనాడులో కూడా అవుతుంది, ఇప్పుడు సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణలో కూడా అవుతుంది. సో అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చు. సో దీనికన్నా ముందు అసలు ఇప్పుడు రిక్లమేషన్
రిక్లమేషన్ చేయడం వల్ల అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి, అసలు ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్ళే ముందు అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇంప్లికేషన్స్ అంటారు కదా, ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రిక్లైమ్ చేసేస్తారు, మనకి ఇక్కడ పొల్యూషన్ వేస్ట్ కూడా అందులో డంప్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, యూట్రోఫికేషన్ పెరిగిపోతుంది, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వేస్ట్ పెరిగిపోతాయి యూట్రోఫికేషన్ ద్వారా, మీకు ఇంకా ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ పెరిగిపోతాయి. ఓకే, సెడిమెంటేషన్ పెరిగిపోతుంది, డంపింగ్ పెరిగిపోతుంది. దాని ద్వారా మీకు ఏమవుతుందంటే హ్యాబిటేట్ డీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ యూ కెన్ కాల్ డిస్ట్రక్షన్. హ్యాబిటేట్ డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, ఒక నీషేలోనే ఉన్న హ్యాబిటేట్స్ అవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల వాళ్ళ టోటల్ ఎకోసిస్టంలోనే ఇంబ్యాలెన్స్ అంటూ రావడం జరుగుతుంది. సో వాటర్ బాడీ దీస్ వాటర్ బాడీస్ యాక్సెస్ సింక్స్ ఫర్ హెవీ రెయిన్ఫాల్. ఇప్పుడు ఏదైనా వాటర్ బాడీ ఉందంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఫ్లడ్డింగ్, డ్రైనేజ్ నుంచి ఏదో ఫ్లడ్డింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, అది వచ్చి వాటర్ బాడీలో చేరుతుంది. కానీ మీరు ఇక్కడ వాటర్ బాడీస్నే లేపేసి మీరు రెసిడెన్షియల్గా చేస్తే ఈ వాటర్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? that would be a disaster for your any city master plan. ఇప్పుడు మీరు ఢిల్లీలో చూసినా కూడా చిన్న వర్షం పడితే మొత్తం ఫ్లడ్డింగ్ అంతా వచ్చేస్తుంది. సేమ్ విత్ హైదరాబాద్, సేమ్ విత్ బెంగళూరు, సేమ్ విత్ చెన్నై, యూ టేక్ ఎనీ మెట్రో. ఎందుకంటే అర్బన్ స్పేసెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోవడం, ఈ రిక్లమేషన్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ఎక్కువ ఉండడం ఏంటంటే వాటికి ఒక వెంట్ అంటూ లేకుండా పోవడం వల్ల మీకు ఇలాంటి స్పేసెస్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ ది సింక్స్, ద హెవీ వాటర్ సింక్స్ ఆర్ డిప్లీటింగ్. Sinks depletion. సో దిస్ కుడ్ బి యువర్ ఇంప్లికేషన్స్. సో ఇంప్లికేషన్స్ అయిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మనకి న్యూస్లోనే చూసుంటాం మన ఎగ్జాంపుల్స్. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, యూ కెన్ టేక్ ద రీసెంట్, ఇప్పుడు ఢిల్లీలోని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎన్సీఆర్, ఇట్స్ నాట్ డెఫినెట్లీ ఢిల్లీ. ఎన్సీఆర్లోని ఇక్కడ యమునా బ్యాంక్లోని మీరు చూసుంటారు, వైట్గా పొల్యూషన్ అంతా వచ్చేసింది మొన్న చెట్ జరిగినప్పుడు. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద నేషనల్ మీడియా. అండ్ ద సేమ్ హ్యాపెండ్ విత్ బెంగళూరు, సమ్ ఆఫ్ ద లేక్స్ ఆల్సో, దట్ white polluted foam-like structures has been formed. So that is one of the recent examples that we have seen. So and Chennai floods, we all know this is still happening. The Chennai floods recent ga kuda monna Stalin anta velli akkada aerial survey cheyadam anta manam chuse untam. So these are all the questions, these are all the instances that prompted UPSC to ask these kind of questions. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక ఇష్యూ వచ్చిందంటే అది మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవాలనేది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో యూస్ చేసుకోవాలి. అదేదో వచ్చింది కదా, ఫ్లడ్స్ అయ్యాయి కదా, దానికి యూపీఎస్సీకి ఏం సంబంధం అంటే ఇలాగే సంబంధాలు మనం ఎత్తుక్కొని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో అలా లేకపోతే మనం ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయలేరు. సో యూ నీడ్ టు churn your learning abilities. Okay, this is one of the classic example for that. Okay, 7th question. Mention the global occurrences of volcanic eruptions in 2021 and their impact on regional environment. Again, impact on environment, there's nothing else. Environment has been repeating many times. Environment and environment. This is just a GS1 paper. There is no mention of environment word in the entire syllabus. Environment is got to do with the GS3 paper, where we have a separate topics of environmental conservation, ecology and all that. Okay, but still UP has this habit of linking this topic and with GS1 with GS4, GS4 with GS1, despite the nature of the paper. Okay, but still you see, ఇప్పుడు చూడండి, గ్లోబల్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్, ఇదైతే ఖచ్చితంగా మనకి ఫిజికల్ జోగ్రఫీలో పార్ట్. ఇది వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ మీకు వరల్డ్ జోగ్రఫీలో కూడా వేరియస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజియన్స్లోనే మీకు మళ్ళీ వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ గురించి చదువుతాం. కానీ డెఫినెట్లీ కరెంట్ స్పెసిఫిక్, ఇప్పుడు మీకు 2021 అని కరెక్ట్గా ఇంత క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, మీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు అన్నిసార్లు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతే అది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది మాత్రం క్వశ్చన్గా మిగిలిపోతుంది చాలా ఆస్పిరెంట్స్కి. ఎందుకంటే అన్నిసార్లు మనం అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని గుర్తుపెట్టుకోలేము. 2021లో ఏం జరిగింది, 2020లో ఏం ఎరప్ట్ అయింది అనేది, అన్లెస్ యూ ఫాలో ద కరెంట్ అఫైర్స్ డెలిజెంట్లీ, ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. సో అలాంటప్పుడు if I'm writing this question, I'll just see like what are the significant places where eruption happens on a usual basis. 2021 ఎందుకు, మామూలుగా eruption ఎక్కడెక్కడ అవుతుందో నేను చూసుకుంటాను. మౌంట్ ఎట్నా, we all know it's always in the news. Mount Sicily, Itallyలో, and Hawaii Islands,
So these are the places where you can expect that usual volcanic eruption happens. సో ఇలా అవుతున్నప్పుడు దీని ఇంపాక్ట్ ఏమని అడుగుతున్నారు, ఇంపాక్ట్ ఆన్ రీజనల్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇంపాక్ట్ ఏమంటుందంటే ఎనీ ఎరప్షన్ దట్ కమ్స్ విత్ సమ్ కంజెషన్. ఇప్పుడు కంజెషన్ వస్తుంది, ఇంకా ఇట్ గివ్స్ ద యాష్ ఎరప్షన్స్. Okay, it leads to release of SO2, sulfur dioxide, and in a way these affects our ozone layer. Okay, it affects our ecological cycles. Okay, these are some of the impacts on regional environment. You can also say that it affects the habitats. Okay, so these are some of the examples that you can quote for the impact of volcanic eruptions. Okay, this is just a 10 mark answer, so 150 words would be sufficient. మీరు ఇంట్రడక్షన్ రాసి కన్క్లూజన్ రాసి ఈ 3 మెన్షన్ చేసేసి మ్యాప్ వేసేసి ఇవన్నీ రాసేసరికి మీకు 10 మార్క్స్కి సరిపోతుంది. ఓకే, కానీ ఈ మాత్రం గల రాయగలిగితే యూ కెన్ అట్లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ 4 to 5 మార్క్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్. ఓకే, why is India considered as subcontinent? Elaborate your view. ఇక్కడ చూడండి, you have one more keyword, elaborate. ఇక్కడ ఏమైనా కీవర్డ్ ఉందా? ఇక్కడ ఏం లేదు. ఓకే, ఇక్కడైతే ఓకే, ఇక్కడ elaborate ఉంది. So you need to elaborate, and this is not definitely not a new question. This is one of the very static question in ఇప్పుడు మీరు ఎన్సీఆర్టీ చూస్తే ఎన్సీఆర్టీలో కూడాను ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి. నార్మల్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో కూడాను వాళ్ళ స్కూల్లో కూడా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మనం ఈజీగా తీసుకోకూడదు. ఎలాబరేట్ అన్నారు కాబట్టి కీవర్డ్ని ఎంటర్ చేస్తూ మీరు ఎలాబరేట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ జాగ్రఫీ క్వశ్చన్కి మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఇండియా డయాగ్రామ్ ప్లేసెస్ లిస్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్లో అయితే ఖచ్చితంగా సబ్ కాంటినెంట్ నేచర్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. హిమాలయాస్, ఇప్పుడు మీకు ఓషన్స్, డిజర్ట్స్, నార్దర్న్ ప్లైన్స్, okay, the Deccan areas and everything, because all these are the significant aspects of every subcontinent. ఇప్పుడు ఇండియా చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఈవెన్ దో ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ మీకు జాగ్రఫీ పరంగా ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు సబ్ కాంటినెంట్ అనే ఇష్యూ ఒక్క జాగ్రఫీలే కాదు, కల్చర్ కూడా. ఇది కల్చర్ పరంగా కూడా మనం సబ్ కాంటినెంట్ పిలుస్తాం, సోషల్ బేస్డ్గా కూడా మనం సబ్ కాంటినెంట్ పిలుస్తాం. సో ఈ పరంగా కూడా మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తే, మీరు ఒక 2-3 పాయింట్స్ రాస్తే ఎగ్జామినర్కి ఖచ్చితంగా అందరూ చూసిన వెంటనే జాగ్రఫీ క్వశ్చన్ అనుకోండి జాగ్రఫీ పరంగా అనలైజ్ చేస్తారు, కానీ మీరు కల్చర్ పరంగా, సొసైటీ పరంగా, సోషల్ ఇష్యూస్ పరంగా కూడా అనలైజ్ చేస్తే వై ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్ కాంటినెంట్ అనేది. సో దట్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ ఎన్ ఎడ్జ్. మీరు చూస్తుంటే మనకి మెగాస్థనీస్ ఇండికా అని ఉంది. మెగాస్థనీస్ ఇండికాలో కల్చర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇప్పుడు హీ డిస్క్రైబ్డ్ ఇండియా యాజ్ అ సబ్ కాంటినెంట్ అప్పుడు మనకి ఇంకా వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ అఖండ భారత్ అంటాం మనం. అఖండ భారత్, ఆసేతు హిమాచల్. సేతు హిమాలయ అంటే రామసేతు నుంచి హిమాలయస్ దాకా అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ ఆల్సో సిగ్నిఫైడ్ ఇండియా యాజ్ అ సబ్ కాంటినెంట్. సో అది దాంతోపాటు డెఫినెట్లీ జాగ్రఫికల్ ఆస్పెక్ట్ ఎప్పుడూ ఉంది, బికాజ్ ఇండియాని మీరు కాంటినెంట్ అనొచ్చు, ఎందుకంటే ఫర్ కాంటినెంట్ బేసిక్ డెఫినేషన్ అంటే ఎనీ ల్యాండ్ మాస్ సరౌండెడ్ బై ఓషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాంటినెంట్. కానీ ఇండియా ప్లేట్ అది సపరేట్ ప్లేట్ కాదు, బికాజ్ ఇట్ మెట్ విత్ ద యురేషియన్ ప్లేట్. So you can't call it as a continent on a whole. So that's why it's known as a subcontinent. It is subcontinent because it is surrounded by, it has all the features of a continent, because it's surrounded by large mountains, surrounded by oceans, it has a desert area, and it has a Deccan part, it has plains and everything that you signifies the very quality of a subcontinent. Okay, diagram is very important, especially for the geography type of questions. So that is it. Let's go to the next question. Examine అన్నారు చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ కీవర్డ్ వచ్చింది examine. Okay, examine the uniqueness of tribal knowledge systems when compared to mainstream knowledge and culture systems. ఇక్కడ చూడండి 3 keywords ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. ట్రైబల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ యూనిక్నెస్ ఏంటో చెప్పమంటున్నారు, దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేయమంటున్నారు? మెయిన్ స్ట్రీమ్ నాలెడ్జ్ అంటే మన మెయిన్ల్యాండ్ మనకి ఇప్పుడు మెయిన్ల్యాండ్తోని మనం ట్రైబల్ ఏరియాస్ కంపేర్ చేయాలి, అండ్ దేర్ కల్చర్ సిస్టమ్స్. ఓకే,
సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రికీ క్వశ్చన్. ఇది మీకు యూజువల్గా బుక్స్లో అయితే వేగ్లీ మెన్షన్, ఎక్కడ మీకు ట్రైబల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ గురించి ఎన్సీఆర్టీలో మెన్షన్ చేసినా కూడా చాలా 1 or 2 పారాస్ ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ మనం 10 మార్క్స్ రాయాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రాయడం నిజంగా కొంచెం ఛాలెంజ్ అనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీరు ట్రైబల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ మీరు నాకు గుర్తొచ్చినంత వరకు ఇప్పుడు మనకి సీక్రెట్ గ్రూవ్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్. వేర్ దే గార్డ్ దేర్ గ్రూవ్స్. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే సమ్మక్క సారక్క జాతర అంటాం కదా, సమ్మక్క సారక్కలోని దట్ వెరీ పార్ట్ ఈస్ సీక్రెట్ గ్రూవ్. ఇంకా మీకు పూరిలోని భువనేశ్వర్లోని కూడాను అది కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్ గాడ్. అండ్ గాడ్ అవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దట్ వెరీ ప్లేస్ హ్యాస్ గాట్ ఎ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్, బీట్ ద the herbs that were available around, be it the type of arrangements the temples were built in, అవన్నీ ఒక నాలెడ్జ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇంకా మీరు సింపుల్లోకి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు మీకు స్నేక్ బైట్ కానీ ఇంకేమైనా నార్మల్గా ఇప్పుడు మనకి కరోనాలో కూడా మనకి వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ కన్కషన్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ట్రైబల్స్ మనం ఇప్పుడు స్నేక్ బైట్ జరిగింది అనుకోండి, ట్రైబల్స్ ఏమనుకుంటారు, ఏదో ఒక మందు కన్కక్షన్ ఇచ్చేసి ఇవి తగ్గిపోతుంది అంటారు. కానీ ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్ నాలెడ్జ్, ఇక్కడ మెయిన్ స్ట్రీమ్ నాలెడ్జ్ ఏమనుకుంటాం, మనం అల్లోపతికి వెళ్ళడం, హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం, ప్రైవేట్కి వెళ్ళడం చూస్తాం, ఇది మెయిన్ స్ట్రీమ్లో. ఇక్కడ కూడా మనం ట్రైబల్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ కొన్ని ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఇప్పటికీ నార్త్ ఈస్ట్లో నేను చదివాను ఏంటంటే కోవిడ్కి కూడాను దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ న్యాచురల్ కన్కాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అర్బన్ సిటీలో ఏంటి వ్యాక్సిన్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రైబల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ కంపేర్డ్ టు ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ కల్చర్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ అనలైజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. కంపారిటివ్లీ దిస్ ఈజ్ బిట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఎగ్జామిన్ అన్నారు. సో ఎగ్జామిన్ సిగ్నిఫైస్ దట్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద యువర్ ఆన్సర్. Okay, there is no point of writing any comment or not writing any pros and cons. You need to just examine. Okay, next again one more examine. We got examine the role of gig economy in the process of empowerment of women in India. Children, gig economy is also a previous year question. Gigs are not new. Gigs have been asked in economy aspect of previous years in UPSC. కాకపోతే ఇక్కడ గిగ్ ఎకానమీ మాత్రం అడగట్లేదు, మనకి GS1లోని ఉమెన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఉమెన్ అనే ఆస్పెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ గిగ్ ఎకానమీని ఉమెన్కి రిలేట్ చేసి అడుగుతున్నారు. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ UPSC. ప్రీవియస్లో చూసినప్పుడు కూడా ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఉంది, మనకి ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఉంది, విమెన్ ఉంది. సో వీళ్ళు ఏం అడిగారంటే విమెన్ మూమెంట్స్ అని అడిగారు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అని అడిగారు. సో UPSC హ్యాస్ వెరీ గుడ్, ముందు చెప్పినట్టు ఏంటంటే వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఇంటర్లింకింగ్. సో దట్స్ వై ఏంటంటే మీకు డైవర్స్ నాలెడ్జ్ అవసరం. ఒక పేపర్లోనే ఉన్నది, ఒక బుక్లో ఉన్నది అంతవరకే చదివి ఊరుకుంటే మాత్రం యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్స్ హియర్. You need to have that interlinkaging. Interlinkaging happens only when you read voraciously, when you read about more topics, when you gain a lot of knowledge by reading various resources. ఒకే బుక్ చదవడం వల్ల ఒక వ్యూనే తెలుస్తుంది, కానీ మీరు మల్టిపుల్ బుక్స్ చదివితే మల్టిపుల్ వ్యూస్ చదువుతాయి. ఇప్పుడు ఏది ఇన్ని క్వశ్చన్స్లో కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసిన హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, ఏ బుక్లో చదివి మీరు ఇది ఆన్సర్ రాస్తారు అన్లెస్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పాంటినిటీ. ఈ ట్రైబల్ సిస్టమ్స్, నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు, ఏ ఎన్సీఆర్టీలోనే అంత డీప్గా మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా ఈ క్వశ్చన్ చూడండి మీరు, విచ్ వన్, ఎస్, this Gondwana, this mining also, all these aspects what I discussed, this mining sector అని చెప్పాను, లేకపోతే ఈ కోల్ అని చెప్పాను, ఇవన్నీ ఒక ప్లేస్లో అయితే లేవు. యూ జస్ట్ నీడ్ టు జనరేట్ పాయింట్స్ from various resources. Okay, so that is very important, and the same with the environment implications of these water bodies. So these are some of the examples which determines that you should have a wide ranging of knowledge. ఒకే బుక్ ఒకటే చదువుతాను, ఇందులో నుంచే అన్నీ వస్తాయి, ఒకే బుక్ 10 సార్లు చదువుతానంటే that's fine, as long as there is a guarantee that you will get most of the questions from that one book, then you read that book 10 times. But when there is no guarantee, it's better that you widen up your horizons. వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీకు చూసేది అదే, మీ పర్సనాలిటీ చెక్ చేసేది అదే, మీకు క్వశ్చన్స్ కూడా అలానే వస్తాయి. మీరు రీసెంట్గా చదివిన బుక్స్ ఏంటి అడగడం జరుగుతుంది, మీరు చెప్తే దాని నుంచి మీ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. సో UPSC ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ యూ షుడ్ బీ ఏ వెరీ గుడ్ రీడర్. ఓకే, సో ఇక్కడ గిగ్ ఎకానమీ, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే గిగ్స్ అంటే మనకు తెలుసు, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రీలాన్సింగ్. సో యూఆర్ వర్కింగ్
ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్. ఇక్కడ గిగ్స్లోని మనకి యూజువల్లీ డిఫరెన్షియల్ రేట్స్ ఉంటాయి. మీకు నార్మల్ జాబ్ స్ట్రక్చర్లో అంటే మీరు మంత్ అంతా కష్టపడితే మీకు ఫిక్స్డ్ శాలరీ ఉంటుంది. కానీ గిగ్స్ అంటే యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ మూమెంట్. ఇప్పుడు మీరు 2 hours పని చేస్తే 2 hours తగ్గట్టు పేమెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద గిగ్. సో దిస్ గిగ్స్ యాక్చువల్లీ రివల్యూషనైజ్డ్ ద పేమెంట్ సిస్టమ్, ద వర్కింగ్ కల్చర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మీకు ఇండియాలో ఇప్పుడు వచ్చినాయి, కానీ ఇప్పుడు అది యూకేలోని యూఎస్లో అయితే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న గిగ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ గిగ్ అయితే ఓకే, ద రోల్ ఆఫ్ గిగ్ అయితే మాత్రం మనం ఇంతవరకు రాస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. కానీ ఇక్కడేం అడిగారు, ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఇక్కడ ఇలాంటి గిగ్ ఎకానమీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ద క్యాచ్ హియర్. ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే మీకు తెలియాలి. Women empowerment అంటే బేసిక్ డెఫినేషన్, గెటింగ్ ఉమెన్స్ ఇన్ ద లైన్స్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్ విత్ మెన్, ఈక్వాలిటీని ప్రపోజ్ చేయడానికి, ఒక ఇంక్లూజివిటీని ప్రపోజ్ చేయడానికి. సో దాని గురించి ఏముంది, గిగ్ ఎకానమీలోకి ఎవరైనా వచ్చుంటే ఉమెన్, మనం రీసెంట్గా ఇప్పుడు చూస్తుంటాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, దే ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ అలాంగ్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్ దే ఆర్ ఆల్సో మేనేజింగ్ దేర్ హోమ్స్. So that is one of the very good instance compared to the previous years. ముందు చూస్తుంటే ఇప్పుడు గిగ్సే లేవనుకోండి, ఈవిడ ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్నే తీసుకుందాం మన ఎగ్జాంపుల్గా, ఖచ్చితంగా మెట్రో పట్టుకోవాలి, ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ రావాలి, వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ షీ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద హౌస్ చోర్స్, షీ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ హర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వచ్చింది, గిగ్ ఎకానమీ ఉంది, షీ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, there is no prescribed time for her to work, she can work according to her own will. So that is the basic intention of gig. So it gives her independence, it gives her financial freedom istundi, it gives some balance of mind istundi, mental ga they'll be stable, they can focus on other things. ఇప్పుడు ఏది టైం బేస్డ్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ రోజు ఎంత టైం ఉంటే అంత టైం పని చేస్తారు, మిగిలిన టైమ్ దే విల్ జస్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ దేర్ ఫ్యామిలీ, కాబట్టి దే కెన్ put their effort in their hobbies and everything. సో ఇంకా మీరు చూస్తే మనకి డిఫరెన్షియల్ పేమెంట్స్ వల్ల మనకి ఎంత టైం కావాలంటే అంత టైం పని చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ ఫీచర్. సో ఇంకా మీరు అనలైజ్ చేస్తే అసలు ఇప్పుడు కేర్ ఎకానమీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఐ థింక్ యూఎన్లో కూడా డిస్కషన్స్ జరిగినాయి లాస్ట్, ఐ థింక్ 2019లోని 20లోని దీని మీద 19 to 20 టైంలోని దీని మీద ఎక్కువ డిస్కషన్స్ జరిగినాయి. న్యూస్ పేపర్లో కూడా చాలా ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మక్కల్ నీతిమయం కమల్ హాసన్ పార్టీ కూడాను ఈ కేర్ ఎకానమీ మీద వాళ్ళు మేనిఫెస్టో కూడా, ఒక చిన్న మేనిఫెస్టో కూడా రిలీజ్ చేశారు. కేర్ ఎకానమీ ఏంటంటే అన్పెయిడ్ లేబర్ అంటాం. విమెన్, ఈవెన్ దో యూ సీ విమెన్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ లాట్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దేర్ హోమ్, బీట్ ఫ్రమ్ ద కుకింగ్, బీట్ ఫ్రమ్ ద వాషింగ్, బీట్ ఫ్రమ్ ద టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విమెన్ డూ అలోన్. సో అలా చేస్తున్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇవ్వట్లేదు, ఏ హౌస్లోనే అలా పేమెంట్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ మానిటైజింగ్ హర్ వర్క్. కానీ దట్ డిమాండ్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్. అలా చూసుకుంటే ఆ యూఎన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎవ్రీ ఉమెన్కి ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఒక హౌస్లో తను చేసిన పనికి మినిమం 30,000 to 40,000 ఇవ్వాలంట అని వాళ్ళు రిలీజ్ చేసింది. ఇది నేనేమి, దీస్ ఆర్ నాట్ మై నెంబర్స్, దిస్ ఇస్ అ సర్టెన్ రిపోర్ట్ ఆన్ యూఎన్ రిగార్డింగ్ కేర్ ఎకానమీ. యూ కెన్ గూగుల్ అండ్ యూ కెన్ లెట్ నో ద డీటెయిల్స్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇవ్వకుండా మనం ఉన్న వాళ్ళని, అంటే ఉమెన్ని మనం ఇంట్లో పెట్టేసి వీఆర్ జస్ట్ టైయింగ్ హెర్ టు ద షేకల్స్. సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇలాంటి గిగ్ ఎకానమీ వస్తే షీ కెన్ డెఫినెట్లీ లీడ్స్ టువర్డ్స్ ఎంపవర్మెంట్. సో యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కేర్ ఎకానమీ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ. ఇది వెరీ గుడ్ స్కోప్ టు రైట్ too many aspects in this. Okay, the next question: to what extent did the role of moderators prepare a base for a wider freedom movement? Comment అన్నారు ఇక్కడ. సో యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ వ్యూ, మీరు కామెంట్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్ ఆల్సో ఒపీనియన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఇదేం స్టాటిక్ క్వశ్చన్ కాదు. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ డిడ్ ద రోల్ ఆఫ్ మోడరేటర్స్ ప్రిపేర్ ఏ బేస్ ఫర్ వైడర్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్? Basically the question is asking about to explain about the role of moderators. This is one of the very stock question, there's nothing new in this question. There are many exams which asked this kind of question. అలానే యూపీఎస్సీలో కూడా ఇప్పుడు అడగడం జరిగింది. దెర్ ఇస్ అందులోని చూసుకుంటే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ 10 marker.
this is a 15 marks question, and the words also increased to from 150 to 250, so you have a very good scope to write about more details in this question. Okay, so ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మోడరేటర్స్ రోల్ మనం తీసుకుందాం. బేసికల్గా మోడరేటర్స్ 1885 to 1905 as we all know. సో మోడరేటర్స్ మోస్ట్లీ వాళ్ళు ఫంక్షన్ చేసింది, if you read about moderators in good detail, you'll get to know that వాళ్ళు రాడికలిజంకి దూరంగా ఉన్నారు. ఓకే, దేర్ మెయిన్ మోటో అందరికీ తెలిసిందే, ప్రే, పిటిషన్ అండ్ ప్రొటెస్ట్. Okay, that is their major motto. They more engaged in building institutions through reforms. వాళ్ళు ఎప్పుడు మీరు మోడరేట్ స్ట్రగుల్ చదువుంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫ్రీడమ్ మీద ఎంఫసిస్ చేయడం, ఇండిపెండెన్స్ మీద ఎంఫసిస్ చేయడం కన్నా రిఫార్మ్స్ మీద ఎంఫసిస్ బాగా చేశారు. బై గివింగ్ రైట్ సజెషన్స్ టు ద బ్రిటిష్. వాళ్ళు ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనేది పక్కన పెడితే, వాళ్ళు రిఫార్మ్స్ మీద ఎంఫసిస్ అయితే మాత్రం బాగా చేయడం జరిగింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు పార్టిసిపేషన్, రిప్రజెంటేషన్ కూడా వాళ్ళకు ఉంది. ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఐఎన్సీ కూడా వాళ్ళే ఫామ్ చేశారు, ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐఎన్సీ ఫార్మర్స్ ఆర్ మోడరేటర్స్ అట్ దట్ టైమ్. సో మీకు గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళకు కలెక్టివ్ వాయిస్ అయితే మాత్రం తేగలిగారు, అంతవరకు మాత్రం మీరు చెప్పొచ్చు. కానీ అది ఎంతవరకు వాళ్ళు మాసెస్కి రీచ్ అయ్యారనేది అది ఒక కాన్లానే మిగిలిపోతుంది. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ అబౌట్ దట్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రోల్. లెట్స్ స్టిక్ టు ద రోల్. ఇక్కడ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ దైర్ రిప్రజెంటేషన్. వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ అయితే పెరిగింది. యూ కెన్ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సమ్ కౌన్సిల్ యాక్ట్స్లో కూడా మోడరేట్స్ వాళ్ళు ఇంటెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు రిప్రజెంటేషన్ అయితే చేయడం జరిగింది బై పార్టిసిపేటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ యూ కెన్ నేమ్ సమ్ ఆఫ్ ద మోడరేటర్స్, ఆర్ సిద్ధార్థ్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టాక్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Bring out the constructive programs of Mahatma Gandhi during non-cooperation movement, NCM, and civil disobedience movement. This is also very static question. There are if you read Bipin Chandra, it is clearly mentioned after dealing about both the movements. There is a like 4 paragraphs which mentions about Gandhi during 1920s. This happened in 1920, and civil disobedience movement, CDM, it happened in 1930. ఓకే, ఇక్కడ గాంధీకి ఒక చిన్న కంపారిటివ్ వ్యూ ఉంటుంది బిపిన్ చంద్ర, ఇఫ్ యూ గైస్ టెన్ టు రీడ్. సో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ బుక్ ఐ వుడ్ సే, నాట్ జస్ట్ యూపీఎస్సీ బట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండియన్ సిటిజన్ టు గో అబౌట్ దట్ బుక్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఎన్సీఎం గురించి, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్ గురించి అడగడం జరిగింది, కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ మూమెంట్ని డిఫైన్ చేయమని చెప్పలేదు, కాకపోతే ఈ మూమెంట్ బేస్ చేసుకొని ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు టేకప్ చేశారు, ఎటువంటి ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రీజన్స్. అసలు ఎన్సీఎం స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్స్ మనం చూసుకోవచ్చు. పంజాబ్ రాంగ్స్ అని మనం చదివి ఉంటాం, జలియన్ వాలాబాగ్ కానీ, ఖిలాఫత్ కానీ, వరల్డ్ వార్ I కానీ. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ప్రొపౌండెడ్ గాంధీజీ టు లాంచ్ దిస్ ఎన్సీఎం. ఇప్పుడు మీకు కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్స్లోని యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ హిందూ ముస్లిం యూనిటీ. అప్పటికి మనకి ఇంకా స్ప్లిట్ జరగలేదు, ముస్లిం లీగ్ అనేది ఇంకేం ఫామ్ అవ్వలేదు, ముస్లిమ్స్కి హిందూస్కి మంచి బోన్ హామీ ఉంది ఆ టైంలోని. మోస్ట్లీ ఆన్ మాస్ మొబిలైజేషన్స్ మీద ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి జరిగినాయి. ఓకే, అండ్ స్వదేశీ ఆస్పెక్ట్ కూడా తెచ్చారు ఇక్కడ, అబౌట్ స్వదేశీ ఆస్పెక్ట్, అబౌట్ ఇండిజినస్ ప్రొడక్ట్స్ మీద చెప్పడం జరిగింది. దీని రిజల్ట్ ఏమైంది లాస్ట్కి ఎన్సీఎంలోని, చౌరీ చౌరా వచ్చింది. ఓకే, గాంధీజీ కాల్డ్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ప్రోగ్రామ్స్ యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ దిస్ ఈస్ మూమెంట్ హెస్ లాంచ్డ్ యాజ్ ఏ రియాక్షన్ టు పూర్ణ స్వరాజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కొంచెం కంపారిటివ్లీ టు హియర్ ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ దే గాట్ డైవర్టెడ్. ఇక్కడ అంతా ఉన్నంత యూనిటీ హిందూ ముస్లిం యూనిట్స్కి ఇక్కడ లేదు, బికాస్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ బీట్ జిన్నా, ముస్లిం లీగ్ అవన్నీ కానివచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ ఇక్కడ కంపారిటివ్లీ టు హియర్ ఇక్కడ మాస్ మొబిలైజేషన్ జరిగింది. ఇక్కడ మీకు ట్రైబల్ మూమెంట్, ట్రైబల్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ కూడా కొంచెం వచ్చింది. ట్రైబల్స్ ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్ హియర్. ఇక్కడ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ మీద కొంచెం ఇక్కడ కంపారిటివిటీ టు ఎన్సీఎం, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎంఫసిస్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ మీకు మనకి దండి మార్చ్ కూడా జరగడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏంటంటే గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్.
So that is the result. Okay, so there are so many aspects, you have so much content to write in this particular question. ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్ మెన్షన్ చేస్తే అట్లీస్ట్ మీకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్. లెట్స్ సీ ద 13th క్వశ్చన్. సో నేను ముందు చెప్పినట్టు పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్తో పాటు దిస్ వరల్డ్ హిస్టరీ ఆల్సో హ్యాడ్ ఎ కమ్బ్యాక్ ఇన్ దిస్ పేపర్. వరల్డ్ హిస్టరీ హ్యాస్ బీన్ డీప్లీ ఇగ్నోర్డ్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్, బట్ వరల్డ్ హిస్టరీ చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మీరు వరల్డ్ హిస్టరీ చదివితే మీకు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ చాలా బాగా అర్థమవుతాయి. ఎందుకంటే ట్రేసెస్ అసలు ఎందుకు వచ్చింది, ఇప్పుడు మీరు వరల్డ్ హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడు ఒక కంట్రీ ఫార్మేషన్ నుంచి చదువుతారు, ఒక ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి చదువుతారు, యూనిఫికేషన్ నుంచి చదువుతారు. అక్కడ నుంచి మీకు అంత బేస్ మీరు వరల్డ్ హిస్టరీలో డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మీకు అది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. కానీ యూపీఎస్సీ ఐ డోంట్ నో వరల్డ్ హిస్టరీ నుంచి క్వశ్చన్స్ చాలా వరకు తగ్గించారు, మరి రీజన్స్ వాళ్ళకి తెలియాలి. కానీ బట్ వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ about world history. Let's see the question. There arose serious challenge to democratic state system between the two world wars. World wars గురించి అడగట్లేదు, కానీ సీరియస్ ఛాలెంజ్ టు డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ చాలా పర్టికులర్గా అడుగుతున్నారు. సీరియస్ ఛాలెంజ్ టు సీరియస్ ఛాలెంజ్ టు డెమోక్రటిక్ స్టేట్ అంటున్నారు. బిట్వీన్ టూ వరల్డ్ వార్స్, రెండు వరల్డ్ వార్స్కి మధ్యన సీరియస్ ఛాలెంజ్ అంటున్నారు. టూ వరల్డ్ వార్స్ చూద్దాం. వరల్డ్ వార్ 1, వరల్డ్ వార్ 2, 1914 to 1918, ఇక్కడ 1939 to 1945. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో, యూ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ 1918 to 1939, ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లోనే థ్రెట్స్, అది కూడా పీరియడ్ మొత్తం అడగట్లేదు, ఛాలెంజెస్ టు డెమోక్రటిక్ స్టేట్ అంటున్నారు. డెమోక్రటిక్ స్టేట్కి ఛాలెంజెస్ అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఏమైంది తెలియాలంటే యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ నో ప్రీ ఏం జరిగింది, పోస్ట్ ఏం జరిగిందో తెలిస్తే కదా మధ్యలో ఏం జరిగిందో తెలుస్తుంది. సో వరల్డ్ వార్స్ టాపిక్స్ మనం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది యూపీఎస్సీ సిలబస్లోని, మెయిన్స్ సిలబస్లోని వరల్డ్ వార్స్ వాటి ఇంపాక్ట్ అదంతా బ్రీఫ్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మోస్ట్లీ ఛాలెంజెస్ ఏమొచ్చినాయి మనకి, 1917 రష్యన్ రెవల్యూషన్ అయితే వచ్చింది. మీకు ఇంకా వేరియస్ ఏరియాస్లోని మీకు చేంజ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ అయితే జరిగినాయి. యూ కెన్ సీ ద రైజ్ ఆఫ్ వేరియస్ పర్సనాలిటీస్ లైక్ లెనిన్, స్టాలిన్, ముస్సోల్నీ, హిట్లర్. వాళ్ళ యూ కెన్ రైట్ దోస్ అబౌట్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్, లెనిన్, స్టాలిన్, ముస్సోలినీ అండ్ హిట్లర్. వాళ్ళు యూజువలీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ నాట్ డెమోక్రటిక్, దే ఆర్ మోస్ట్లీ ద మిలిటేరియన్ and industrialized economies, all these are. So democracy అనే ఆస్పెక్ట్ని ఇక్కడ డిచ్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. అది మీరు రాసుంటే మాత్రం యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ టు టచ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ డెమోక్రటిక్ స్టేట్ అనడం జరిగింది కాబట్టి. సో ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఇట్ లెడ్ టు ఏ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ and eventually it led to World War II. ఓకే, దీస్ చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్లోనే, బట్ వన్స్ హూ కెన్ డైవర్ట్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్, వన్స్ హూ కెన్ కండెన్స్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్, అండ్ దే విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బ్రీఫ్లీ మెన్షన్ ద అలైన్మెంట్ ఆఫ్ మేజర్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ their impact on local weather conditions with examples. Again examples. Okay, again examples, and you have to mention the alignment, not just the mountain ranges but alignment ni and their impact ni. ఇక్కడ 3 aspects ఉన్నాయి చూడండి. One is alignment, second one is impact on weather, and third one is examples. సో ఆల్ దీస్ 3 aspects హ్యాస్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు మేజర్ మౌంటైన్ రేంజెస్ అవన్నీ మనం వరల్డ్ జాగ్రఫీలోని పర్టికులర్గా మనం మెయిన్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చదువుతూనే ఉంటాం. మేజర్ టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, వాటికి ఏం ఇంప్లికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి, మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో అయితే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా మ్యాప్స్ అయితే మాత్రం డ్రా చేయడం చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు డ్రా మ్యాప్స్. యూ కెన్ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ మౌంటైన్ రేంజెస్ లైక్ హిమాలయస్ మీరు తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ యాండీస్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ రాకీస్, వీ హ్యావ్ ఆల్ప్స్,
Ural mountains, all the major mountain ranges. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మేజర్ మౌంటైన్ రేంజెస్తోనే కాదు, ఇక్కడ అలైన్మెంట్ అడుగుతున్నారు. అలైన్మెంట్ ఎలా జరిగింది, హిమాలయస్ ఎలా అయినాయి, ఇండియన్ ప్లేట్ యురేషియన్ ప్లేట్ రెండు సబ్మెర్జ్ రెండు కలవడం వల్ల మనకి ఎమర్జ్ అయితే జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకి ఓషనిక్ ప్లేట్, కాంటినెంటల్ ప్లేట్, and they got collided, you have Andes. So likewise you can also mention about these are the ranges, you can show them all these places in the map. adi mention cheste idi first part of the question అయిపోయింది, ఇక్కడతో మీకు ఆన్సర్ అయిపోలేదు, ఫస్ట్ పార్ట్ అయింది. ఓకే, సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి, ఇంపాక్ట్ ఆన్ లోకల్ వెదర్ కండిషన్స్. సో ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి హిమాలయసే ఉంది, మనం తీసుకుందాం హిమాలయస్ లేకపోతే మనకి చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ మౌంటైన్ హిమాలయస్ గార్డింగ్ యూ ఫ్రమ్ larger influx of cold waves. ఓకే, డెఫినెట్లీ హిమాలయస్ ఉండడం వల్ల మనకి టిబెట్ దగ్గర మనకి తగిలి కరెంట్ ఇలా రావడం వల్ల మీకు మాన్సూన్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో అలానే మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రాకీస్ తీసుకున్నా కూడాను దిట్ ఈస్ స్టాపింగ్ హెవీ విన్స్ ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ద అదర్ ద నేషన్స్, డ్రై విన్స్ని కల్టివేట్ చేస్తున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యు నీడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో this is one of the significant aspect, and let's see the next question. 15th question. How do the melting of Arctic ice and glaciers of the Antarctic differently affect weather patterns and human activities of the earth? Ikkada this is the one of the stock question. If I recollect correctly 2017 lono 2016 lono adigaru idi, I think 17 lone adigaru. There's a question about cryosphere అని అడిగారు. అప్పుడు when I'm in the initial stages of my preparation, I have written cryosphere in such a way that I don't know what is cryosphere at that time, like one of the beginner. కానీ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్స్ అంటే నాకు తెలుసు. క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్స్ అవి చాలా తక్కువ టెంపరేచర్లో ఉంటాయని నాకు తెలుసు. స్పియర్ అంటే we all know what is a sphere, biosphere, atmosphere, we all know what is a sphere. సో నేను అది రెండు కలిసేసి ఇది డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ టు డూ విత్ ద పోలార్ రీజియన్స్, పర్మాఫ్రాస్ట్, ఆర్టిక్ గురించి అనుకొని నేను రాశాను. ఐఎమ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ దట్ అటెంప్ట్. సో ప్రతిసారి మనకి తెలిసినవే రావు, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద, అంటే ఇప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్, అప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం అది అడిగారు, ఇప్పుడంటే ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఈ క్వశ్చన్ పాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవుతాం కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మనం రాయగలుగుతాం. కానీ ఎవ్రీ టైం ఏంటంటే మీ ముందు నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే మీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, మీ స్పాంటినిటీ ఖచ్చితంగా మీరు ఓపెన్ చేయాలి. మీరు ఎప్పుడు ఓపెన్గానే ఉండాలి. ఒకే బుక్తోని లేకపోతే ఒక చిన్న క్లాస్తోని మీ సబ్జెక్ట్ని మీరు ఎప్పుడూ మీరు రిలేట్ చేస్తూ ఉండకూడదు. యూ షుడ్ బి వెరీ ఓపెన్ వైల్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్. సో ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు, హౌ డూ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్టిక్ ఐస్ అండ్ గ్లేషియర్స్ ఆఫ్ అంటార్క్టిక్ డిఫరెంట్లీ ఎఫెక్ట్ ద వెదర్ ప్యాటర్న్స్ అంటున్నారు. సో ఆర్టిక్ ఐస్ అంటే ఇది నార్త్లో ఉంది ఆర్టిక్, అంటార్క్టిక్ ఎక్కడ ఉంది, సౌత్లో ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్లీ ఎఫెక్ట్ ద వెదర్ ప్యాటర్న్స్. ఇక్కడ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ని ది ఐస్ మెల్టింగ్, ఈ రెండింటికి ఐస్ మెల్టింగ్ అవుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల, దట్ ఈస్ వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్. ఈ ఐస్ మెల్టింగ్ ఎలా వెదర్ ప్యాటర్న్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని అడుగుతున్నారు. సి ఎన్ని ఇంటర్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ క్వశ్చన్లో. సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో హియర్ అండ్ దేర్, యూ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వెరీ ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి పెర్మాఫ్రాస్ట్ అని మీరు వినే ఉండుంటారు. పెర్మాఫ్రాస్ట్ ఇట్ అండర్ ద సాయిల్ ఐస్. సో ఇంకా వెన్ దిస్ permafrost, when it gets evaporated, it will release some type of gases. Some are toxic, some are non-toxic. So okay, these gases in a way they affect the ozone layers, that you will agree with me. Okay, and somehow these gases in those regions, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు ఐపీసీసీ రిపోర్ట్స్ ఉంటే మీరు చదివితే మీకు అర్థమవుతాయి కాన్సెప్ట్స్. నేను ఈ క్వశ్చన్ కూడా తీసుకుంది ఐపీసీసీ గురించి. ఐపీసీసీలో వన్ డెడికేటెడ్ చాప్టర్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ దిస్ గ్లేషియర్స్, ద రీసెంట్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ద రిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద వాటర్ లెవెల్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ గ్లోబల్ వరల్డ్. ఇప్పుడు ఐస్ మెల్టింగ్ అయిపోతే మెల్ట్ అయిపోయింది, వాటర్ ఎక్కడ ఉండదు కదా, మళ్ళీ అది తీసుకొచ్చి ఓషన్లోనే చేరుతుంది.
సో దానివల్ల మెల్ట్ అయిపోయిన ఐస్ మీరు ఓషన్లో చేరడానికి రివర్ బెడ్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ మీకు ఓషన్లో చేరడానికి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మెల్ట్ వల్ల ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ దిస్ మెల్ట్ అయితే మనకి ఎవాపరేషన్స్ అన్ని జరుగుతాయి. ఎవాపరేషన్స్ జరిగి మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ప్రెషర్ సిస్టమ్స్, హై ప్రెషర్, లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్ లోని ప్రెషర్ సిస్టమ్స్లో మీకు చేంజెస్ అయితే వస్తాయి. ఈ చేంజెస్ రావడం వల్ల మీకు మళ్ళీ వెదర్ ప్యాటర్న్స్లో చేంజెస్ వస్తాయి. దట్స్ హౌ యూ కెన్ రిలేట్ టు దట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వెదర్ ప్యాటర్న్. సో దీస్ ఆర్ ద రిపుల్ ఎఫెక్ట్స్. మనం ఇంకా బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. ఒక ప్లేస్లో ఒకటి జరగడం వల్ల దాని రిపుల్ ఎఫెక్ట్ వేరే ప్లేస్లో ఎలా ఉన్నదో అది బేసిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో అలా మీరు ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ఇక్కడ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, discuss the multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world. Okay, ఇక్కడ again discuss. Okay, I already explained what does a discuss means. ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అన్ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మినరల్ ఆయిల్ అంటున్నారు. చూడండి, మల్టీ డైమెన్షనల్ implications of uneven distribution of mineral oil. Mineral oil in the world is unevenly distributed. Okay, so you need to tell this uneven distribution of mineral oil in the world with multi dimensional implications. Okay, సో హౌ ఇప్పుడు అసలు అన్ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మినరల్ ఆయిల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వరల్డ్లోనే, ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి అది మీకు ఫస్ట్ తెలియాలి. జోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్, జోగ్రఫికల్ రీజియన్స్ అని మనకు సపరేట్ బుల్లెట్ ఉంది వరల్డ్ జోగ్రఫీలోని, మెయిన్ సిలబస్లోని. వెన్ యూ గో త్రూ అవన్నీ యూనో యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ టు నో. సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నాయి, యుఎస్లో ఉన్నాయి, రష్యాలో ఉన్నాయి, ఇండియాలో ఉన్నాయి కొన్ని ప్లేసెస్. యూ హ్యావ్ పర్షియన్ గల్ఫ్లో కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద uneven distribution of mineral oils in the world. This is the one part of the question. Okay, you just listing down these points, definitely one part of the question. ఇక్కడ నేను ముందు కూడా నీకు వోల్కనిక్ ఎరప్షన్స్లో చెప్పాను, దట్ లిస్టింగ్ అవుట్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడేం చేయాలి, ఇలా దీనివల్ల మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు, ఇలా అన్ఈవెన్గా ఉండడం వల్ల. సో ఏంటి మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏమవుతాయి? ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి డిపెండెన్స్ బాగా పెరిగిపోతుంది ఒక కంట్రీ మీద. ఇప్పుడు ఓవర్ డిపెండెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడు ఏంటి మన దగ్గర రిసోర్స్ లేకపోవడం వల్ల వేరే వాటి మీద ఎప్పుడు మనం డిపెండ్ అయిపోయి ఉంటాం. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంప్లికేషన్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఈ ఆయిల్ స్పిల్స్ మనం రీసెంట్లీగా ఎప్పుడూ వినుంటాం న్యూస్లోని. ఈ ఆయిల్ రీజన్స్ నుంచి ఆయిల్ స్పిల్స్ జరిగి అక్కడున్న రీసెంట్ ఇమీడియట్ హ్యాబిటెట్ని, ఆ నీషేని, ఆ కీస్టోన్ స్పీసెస్ని, అక్కడున్న ఫ్లోరా ఫోనాకి ఎఫెక్ట్స్ జరుగుతుంటాయి. దట్ యూ కెన్ మెన్షన్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్. యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ ఇట్ క్రియేట్స్ వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్. క్యూంకి ఎందుకంటే మనకి బఫర్ స్టాక్స్ అన్ని మనకి డిప్లీట్ అయిపోతూ ఉంటే, మనకి ఆయిల్ కన్జంప్షన్, ఆయిల్ రిసోర్సెస్ మనకి రాకపోతుంటుంటే విల్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎకానమీ ఆల్సో. ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇన్ఫ్లేషన్ టెండెన్సీస్ ఆల్సో. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే హియర్ ఇట్స్ మెన్షన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంపాక్ట్ అంటే అన్ని ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్స్ మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద main socio-economic implications arising out of the development of IT industries in major towns in India? ఇక్కడ నుంచి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లీనియన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 17, 18, 19. అది మోస్ట్లీ సొసైటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సీన్ బికాజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చాలా వరకు బ్యాటరీస్ అన్నీ అవుట్ అయిపోయి ఉంటాయి రాసే టైంకి. ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్లో నాకే అవుట్ అయిపోతుందంటే రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతిదానికి అంటే రాసే నేను చిన్న స్నిప్పెట్ లాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది, రాసినప్పుడు మీరు అంతే కన్సాలిడేట్ చేసుకొని ఆ 7 minutesలోని మీరు ఇంట్రో, బాడీ, కన్క్లూజన్ ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో రాయడానికి ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఏ డిఫరెంట్ గేమ్. దట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్లీ, ఇట్స్ క్వైట్ టైర్సమ్. దట్ కెన్ ఓన్లీ బీ అచీవ్డ్ ఓన్లీ వెన్ యూ డూ ప్రేయర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. అంతేగాని అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తే అయితే మాత్రం అసలు మీ పెన్ కదలదు. ఓకే, so what are the main socio-economic implications arising out of development of IT industries in major cities of India అంటున్నారు. ఇక్కడ అగైన్ socio-economic implications
అవుట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ మేజర్ సిటీస్, ఇది ఆర్ ద కీ టర్మ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏ డైరెక్టివ్ అయితే లేదు, నార్మల్ క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చారు. షో ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుట్ లూజ్ ఇండస్ట్రీ. ఐటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ ఫుట్ లోజ్ ఇండస్ట్రీ దట్ యుల్ రీడ్ ఇన్ ద ఎన్సీఆర్టీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా ఈ ఫుట్ లోజ్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల సోషియో ఎకనామిక్ ఇంప్లికేషన్స్, సోషియో ఎకనామిక్ రెండు ఇంప్లికేషన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇన్ మేజర్ సిటీ, యూజువల్లీ ఫుడ్ లోస్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని మేజర్ సిటీస్లోనే ఉంటాయి. ద మేజర్ సిటీస్ ఆర్ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, గుర్గాన్, ఇక్కడే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఫుడ్ లోస్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్, ఇది నేను యూ కెన్ ఈజీలీ నారో డౌన్ ద ఆన్సర్స్. ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా ప్రోస్ కాన్స్ రాయండి. ప్రోస్ కాన్స్ ఏం రాస్తారు? ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ లూజ్ వల్ల మనకి ఏంటి, ఫుడ్ లూజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏ ఏరియాలోనే ఇండస్ట్రీస్ ఉండడం వల్ల దాని ఏంటంటే మనకు అక్కడ జీడిపి పెరుగుతుంది, దానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతుంది, ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, youth have more employment opportunities వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బేసిక్ ప్రోస్. యూ హ్యావ్ ఎఫ్డిఐస్ మనకి ప్రివిలెన్స్ ఉంటుంది, సెక్స్ రేషియో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మేలు విమెన్ రేషియోస్ ప్రైవేట్లోని ఈక్వల్ ప్రొపోర్షన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోస్. మీరు కాన్స్లోకి వచ్చేస్తే ఏం రాయొచ్చు మీరు? ఇక్కడ చూడండి, మీకు లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోతుంది, మీకు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ టైర్సమ్ జాబ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది మీకు తగ్గిపోతుంది, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ పెరిగిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంప్లికేషన్ దట్ యూ కెన్ రైట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ సోషియో అన్నారు కాబట్టి సోషియో యూనిట్ టు మెన్షన్. ఓకే, ఇంకా మీకు ఇప్పుడు ఇంకా చెప్తే మీకు వాట్ వుడ్ బి ద థింగ్, ఇంకోటి మీకు ఎకనామిక్లో అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అది క్రియేట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఒక సెక్షన్ వాళ్ళకి బాగా ఇన్ఫ్లూయెంట్గా, ఇంకో సెక్షన్ వాళ్ళు ఇందులో ప్లేస్ అవ్వకపోతే వాళ్ళకి ఇంత శాలరీస్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లోని శాలరీస్ మీరు మిగిలిన ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కష్టం. సో మీకు ఇక్కడ ఎకనామిక్ పరంగా మీకు గ్యాప్ అయితే వస్తుంది. ఇంకో రెంట్ సీకింగ్ యాటిట్యూడ్, రెంట్ ట్రెక్కింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటే మీకు యూజువల్గా స్పేసెస్ ఏవైతే అక్కడ ఒక లొకాలిటీ ఉందని, ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్, హైటెక్ సిటీ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఏంటంటే మీకు యూజువల్లీ రెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఢిల్లీలోనే మీకు కొన్ని గుర్గాన్ కొన్ని ఏరియాస్లోనే రెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అందరికీ అదే ఆ ఫీల్డ్స్ ఫుడ్ లూజ్ ఇండస్ట్రీస్ యాక్సెసిబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు అక్కడ రెంట్స్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యూ కెన్ మెన్షన్ బికాస్ ద సోషియో ఎకనామిక్ ఇంప్లికేషన్స్, దీస్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ మేజర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్. You don't need any separate preparation, you just need an open mind and some knowledge about the newspapers. Okay, the next question, discuss the main objectives of population education and point out the measures to achieve them in India in detail. So ikkada again discuss annaru. Okay, this is the directive. Population education ante ento meeku teliyali. First, population education, what do you mean by population education? పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ మనకి మీకు నేషనల్ పాపులేషన్ రిపోర్ట్లోని లేకపోతే వరల్డ్ పాపులేషన్ ఇండెక్స్లో కూడా మీకు పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి దేర్ ఆర్ సమ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి న్యూ సెన్సస్ అయితే వస్తుంది. కోవిడ్ వల్ల అది ప్రాసెస్ డిలే అయింది, కానీ వీఆర్ ఇన్ ద వెడ్జ్ ఆఫ్ గెటింగ్ అవర్ న్యూ సెన్సస్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ బీన్ డికేడ్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ సెన్సస్. ఓకే, నేషనల్ పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని ఒకటి ఉంది. అందులోని పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి? పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే యూ రీడింగ్ అబౌట్ ద పాపులేషన్, యూ నోయింగ్ ద డైమెన్షన్స్ అబౌట్ ద పాపులేషన్, దట్ ఈస్ పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ బేసికల్లీ. మనకి రీసెంట్గా నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వేలోని ఇక్కడ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ 2.1 ఉందని చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో దట్ యూ కెన్ ప్లాన్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఇక్కడ చూడండి, to achieve the main objective of population education, discuss the main objectives of population education and point out the measures to achieve them. So these are the aspects, knowing about the population indices, knowing about the different types of population mechanisms, these are the mostly the population education. ఇప్పుడు these are objectives. ఇప్పుడు measures ఏ ఉంటాయి? ఇప్పుడు దీనివల్ల మనకి ఏం measures? ఇప్పుడు ఇలా తెలిసింది అనుకోండి, you will plan your family well, you will plan your future prospects well, you will plan the country will plan the urbanization aspect well, the country will create job opportunities. These are the measures in order to by studying the objectives of the population education. Okay, so next question,
cryptocurrency. It is all the way in the news, but ఇక్కడ క్రిప్టోకరెన్సీతోనే ఆగిపోకుండా క్రిప్టోకరెన్సీని సొసైటీకి ఇంటర్లేట్ చేయడం జరిగింది. క్రిప్టోకరెన్సీ ఓకే, బట్ హౌ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ద గ్లోబల్ సొసైటీ, దట్ ఈస్ సొసైటీ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి అడగడం జరిగింది. హౌ డస్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఇండియన్ సొసైటీ ఆల్సో, గ్లోబల్ సొసైటీ, ఇండియన్ సొసైటీ. సో 2 ఇంపాక్ట్స్ అయితే అడగడం జరిగింది క్రిప్టోస్ గురించి. క్రిప్టోస్ మనకి తెలిసిందే, క్రిప్టోస్ ఇస్ అన్ encrypted currency where the records are maintained in a decentralized system that we have read too much in the this science and technology section. కానీ ఆ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సొసైటీకి ఇంప్లై చేశారు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూస్తే మీకు దీనికి ఇంపాక్ట్స్ మీరు చాలా రాయొచ్చు గ్లోబల్ పరంగా, సొసైటీ పరంగా, బికాజ్ నౌ దేర్ ఈస్ నో ఎనీ దేర్ ఇస్ నో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్. అన్నీ రెగ్యులేట్ చేయట్లేదు. రెగ్యులేషన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో స్టిల్ ఇన్ ద నేసెంట్ ఫేజ్ ఇన్ ఇండియా. సో అప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ దిస్ మైనింగ్, క్రిప్టో ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ యూజువలీ వీ హ్యావ్ దిస్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఆఫ్ ఈజీ మనీ. సో దానివల్ల సమ్టైమ్స్ యూ మైట్ గెట్ ప్రాఫిటెడ్, బట్ సమ్టైమ్స్ యూ మే ఎండ్ అప్ లాసెస్. సో దానివల్ల ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ టాపుల్ అవుతుంది, ద మెంటల్ హెల్త్ పడిపోతుంది. All these things you can include in this aspect, because this is also one of the generic question. మనకి కొంతమంది ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్కి. క్రిప్టో వల్ల మనకి కరప్షన్ కూడా పెరిగిపోతుంది, బికాజ్ యూ డోంట్ నో వేర్ దిస్ మనీ కమ్స్, యూ డోంట్ నో, దెర్ ఆర్ నో మెకానిజమ్స్ టు ట్రేస్ ఇట్. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకి కరప్షన్ పెరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. టెర్రరిజం ఫండింగ్ కూడా క్రిప్టో వల్ల జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ. క్రైమ్ రేట్ పెరిగిపోతుంది. దట్స్ అ వెరీ much impact in the society. So these are the impacts comparative to the global and the Indian society. Okay, so the last question: how does Indian society maintain continuity in traditional social values? Enumerate the changes taking place in it. So this is very, very open-ended question. Those who has read newspapers అబౌట్ సోషల్ వాల్యూస్, సోషల్ జస్టిస్ గురించి కానీ మీరు జిఎస్ సిలబస్లో పార్ట్గా మీరు చదువుంటే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. చెప్తున్నాను కదా, 17 నుంచి మీరు చూస్తే ఆల్ ద సొసైటీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ వరకు మీకు చాలా వరకు దీస్ క్వశ్చన్స్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. 16th క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వరకు మీకు ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్, లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. బట్ ఇక్కడ నుంచి యూ నీడ్ హ్యావ్ ఎ ఓపెన్ మైండ్. అలా అని చెప్పి కాన్సెప్ట్స్ సిలబస్కి డిఫరెంట్గా ఏమైతే లేవు. ఖచ్చితంగా సిలబస్, కాన్సెప్ట్స్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే దాంతోపాటుగా మీ పర్సనాలిటీ, మీ వాల్యూస్, మీ వ్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే మీరు రాయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇవన్నీ ఒక దగ్గర లేవు. ముందు నేను చెప్పినట్టు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ హియర్, ఫ్రమ్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ కమాండ్ ఆన్ ద సిలబస్. మామూలుగా 1-2 సార్లు చదివితే మాత్రం ఖచ్చితంగా రాదు. ఓకే, సో చూడండి, హౌ డస్ ఇండియన్ సొసైటీ మెయింటైన్ కంటిన్యూటీ ఇన్ ట్రెడిషనల్ సోషల్ వాల్యూస్. ఈ ట్రెడిషనల్ సోషల్ వాల్యూస్ ఇది మీరు ఎథిక్స్లో కూడా చదువుతారు. సో నాట్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు సొసైటీ హియర్. ఓకే, ఎన్యూమరేట్ ద చేంజెస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్. ఈ సోషల్ వాల్యూస్ చేంజెస్ ఏంటో అడుగుతున్నారు. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. సో ఇది యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్సే నేచర్. ఒక 15 మార్క్స్కి అడిగారు, కానీ దీని మీద ఒక ఎస్సే రాయొచ్చు. ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ సోషల్ వాల్యూస్ ఏమై ఉంటాయి? ట్రెడిషనల్ సోషల్ వాల్యూస్ మన ఫ్యామిలీలో దొరికింది లవ్, కంపాషన్, ఎంపతి, సింపతి, రిలీజియన్ వ్యూస్. రిలీజియన్ గురించి కూడా మనకి ట్రెడిషనల్ సోషల్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దిస్. లిటరేచర్, ఓకే, ఫెస్టివల్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ సోషల్ వాల్యూస్. సో ఈ వాల్యూస్ ఇప్పుడు కమింగ్ డేస్లోని ఇప్పుడు వస్తుంది ట్రెడిషనల్ సోషల్ ఎలాగా మనకి మార్పులకి, చేంజెస్కి గురయ్యాయి అని అడుగుతున్నారు. హౌ డస్ ఇండియన్ సొసైటీ మెయింటైన్ కంటిన్యూటీ ఇన్ ట్రెడిషనల్ సోషల్ వాల్యూస్, ఎన్యూమరేట్ ద చేంజెస్ టేకింగ్ ప్లేసెస్. ఇంత చేంజెస్ వస్తున్నా కూడా ఈ వాల్యూస్ని ఎలా కంటిన్యూ చేస్తున్నాము చేంజెస్తో పాటు అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ సైకిల్స్, మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఉండేది. సో అది ఇప్పుడు మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అయింది. సో నా కమింగ్ డేస్లోని కొన్ని హార్వర్డ్ రిపోర్ట్స్, కేంబ్రిడ్జ్ రిపోర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే మ్యారేజ్ అనే సిస్టమే ఇంకా ఉండదు, ఇంకా అందరూ మ్యారేజ్ అనే సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా సొసైటీ నుంచి కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పటికీ ద రేట్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ మేజర్లీ డిక్లైనింగ్ అని చెప్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద ట్రెండ్స్. సో
ఈ ట్రెండ్స్తోని ఇలాంటి చేంజెస్తోని మనం ఈ వాల్యూస్ని ఎలా మనం మార్చుకొని మనం ఇంకా కంటిన్యూటీ ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటున్నామని మనకు ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఫెస్టివల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ ఫెస్టివల్స్ మనకి ఎంత ఉన్నా కూడా, మనం ఎంత చేంజ్ అవుతున్నా కూడా, మీరు చూస్తే కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో మెగ్డీలో కానీ ఇంకెక్కడ మీకు నవరాత్రి బొనాన్జా అని, నవరాత్రి మెన్యూ అని సపరేట్గా పెడతారు. ఈవెన్ దో దే ఆర్ western oriented agencies, but they still recognize our Indian cultures, Indian festivals and everything. సో అలానే ఇప్పుడు మీరు మనకి మ్యారేజ్ సిస్టమ్ ఉంది. మ్యారేజ్ సిస్టమ్ ముందు రీసెంట్గా మనం దీనికి చేంజెస్కి ఇంటర్లేట్ చేసుకుంటే 18 ఉండేది, ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా 21 చేసాం ఫర్ ఉమెన్ బేసిక్ మ్యారేజ్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద చేంజెస్ వి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద అవర్ ట్రెడిషనల్ వాల్యూ సిస్టమ్. ముందు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ జరిగిపోయి ఇప్పుడు పీపుల్ హ్యావ్ గాటన్ అప్. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ముందు మనకి పరదా సిస్టమ్ ఉండేది, ఇప్పుడు పరదా సిస్టమ్ లేదు. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనం చూస్తుంటే గే మ్యారేజెస్ జరుగుతున్నాయి. దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రేటర్ అక్లైమ్ ఫర్ LGBTQ community. So even parents are coming forward and they are okay about the gender of their children. సో దీస్ ఆర్ అవి ముందు మనకి చూస్తే లేవు వాల్యూ సిస్టమ్స్లో. ముందు మనం చాలా స్టీరియోటిపికల్గా చూసేవాళ్ళం, వీటన్నిటిని బయాస్డ్ వేతో చూసేవాళ్ళం. సో బట్ విత్ ద చేంజింగ్ టైమ్స్ అవర్ వాల్యూ సిస్టమ్స్ ఆల్సో చేంజింగ్. దీస్ క్వశ్చన్ is mostly you can tackle it rather than society, you can tackle it from your ethics knowledge. So that is how you can answer this question. So this is one of the most tiresome and elaborate discussion that I have taken in recent times. I have analyzed ఒక క్వశ్చన్ మనం రాసే టైంకే మనకి చాలా టైం పడుతుంది యూపీఎస్సీలోనే, బట్ ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ టు అనలైజ్ ఆల్ ద 20 questions from the first question regarding the Bhakti literature and socio-reformant movements and administrative issues in integration of Indian peninsular states, landslides in Himalayas and Western Ghats, and this mining industry and their implications in GDP, and again the environmental implications about reclamation of water bodies. Okay, next the global occurrences of volcanic eruptions and their impact, and the static question of India as a subcontinent, and about the tribal knowledge systems and integrating and comparing them with the mainstream systems, and the gig economy and the empowerment of women, and the extent of moderates and their role in the freedom struggle, and constructive programs by of Gandhi during this NCM and the civil disobedience movement, be it serious challenges to democratic state between the two world wars. నేను ఇక్కడ రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ కూడా చెప్పాను. సో దట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ is about the different mountain regions and their impact in the local weather conditions, and the next question is about this Arctic and Antarctic regions, their weather patterns and everything. The other question is about mineral oils and their multi-dimensional implications, and the next question is about the socio-economic implications of this IT industry in major Indian towns. The next question is about population education and how to imbibe this population education and the measures to achieve it. And the next question is about cryptocurrency and its impact in the Indian society. And the last and final question is about traditional social values and the changes in the recent times. Okay, this is about the overall discussion for GS1 as concerned. So I hope that you guys like this discussion. Please let us know your views in the comment section. We'll try to bring up the other papers also very soon. Thank you. Jai Hind.